aduru a me ba weka ho asema che wende yi no ginger akikaduru na ye ka akikaduru a ye nuanu bebre ni makikaduru se ye de ye duane ye de stimu enam ho na saa akikaduru a me ka ho asemu no enye duane nkwa na de ye eye aduru nwanwaso a ebo ni padua no ewo ekwan bebre so Mediande Asonaba Owusu Aduomi a me herbal doctor me da organic foods Ghana and as a healthy soul enterprise ano ope assembly ene ye di hu nkomo a na mana na best ni so aya na wa frɛ ana wa WhatsApp yen ebie mu so mun share video yi na mun subscribe to yen channel na wo share ma onua no ebetim so age onua bi enkwa se ka se emframa nipa bi a wo wiase no nhia emframa na emframa de ma hodo mienu your carbon dioxide and your oxygen the homi ko ni paduam no air oxygen ana the homi free ni paduam ba bonte no air carbon dioxide na nimienu e balance a ana nipa unya ahoden na se ohome carbon dioxide eko ni paduam na osanso home carbon dioxide edipia it means say efi na wa homede akọ enipadua nim no e affect ye na hrawa esanso ekoso asthma ebiemu so ema yembo yen chest ya ye pa it means akoso high blood pressure ebiemu so ema obre eba yen so ejaye na obre etimi jaye etipaye yemfa ma ye home kuemu a enye no de wo ha bebriba ye kase asthma na te se obi a na hrawa no atochima ewo humiemu ene ade na asthma etimi ema ohumie esi ta ontimi kura ehome etima obo ekasi so na oye onhwe a enye yi asthma timi jaw ewa ama otimi bowa yi pa na adominant yewo adura eye common a obetimi use sa aduri eno ani ginger ewo vitamin C ewo phosphorus ewo iron ewo small amount of vitamin B complex. Ginger contain a lot of fiber and carbohydrates ni pedua ni hia nyina na de odi be ya obeti ginger ana kikaduro e de asa asthma ne se ope fresh ginger na wayam ana wa blend it na wasa teaspoon ba ko pe uya na wape fenugreek ye tombi but common so eye fenugreek powder no eye tablespoon baako na odi afra ensurohie na odi ginger no teaspoon baako ana tablespoon baako na odi afra eye ginger na wayam ni nsuo na wachimagu atres no na odi afra uya na osanso ede afra ewo tablespoon baako and say obi o asthma and any respiratory disorders bia no a tablespoon of fenugreek and a tablespoon of honey and a teaspoon or a tablespoon of ginger juice no na all the way nyina wa mix it nomno anopa biara ansa na wadidi ana anado akwakoda nso je the same thing nanom ansa ana akwakoda we treat asthma na ebrebre asthma so ase na we nso a hardly say ubenya asthma attack we a natural home remedy and for how
ene sunsanso bia emma onipa duanim ena coughs ena colds ana obi a wanya kata na obowa na ohim but eno kwasem ne say ginger betimi a perform the same function na chemical drugs no but ginger ne de na wo ye natural any side effect bia the obe ne say obe blended ginger na eno so wachim ensuo ne bi afiri mu uyi a na ode afra ewo num na nopa ansa na wodidi num na wia num na numre na num no anadu akokoda anabeto ya 3 to 4 times a day se oya sade na e boost your immune system no na fe stimulate o lungs akenya wakrawa no na eyi more flames efi na emu nyina beba ntententem na wonso wanya ayaresa we ye natural approach and for how any susanso bia ema onipadua ni ana ebiemu nso obetimi so akati ginger ni into pieces na wanwa eye ginger ya watwetwam no uwi a na wahwie na ode owo kakra bi afra yene sana no anopa awia ene enumere wezu be ma natural cure or natural solution and for how ni susaso bi amani padua nim ope krampo a waye ne se awie no wade wanwa ginger na ayehye na watue na ode ewo aka na ode uti leaf atu na eno nso wanom de bia na ye kire apomuden ho asema ye kire wo niam bia na ye common na obetibia nya bi oba bia na wo ye we nyina achi na so wantimi anya aresa na wafrɛ yen na yen so yama ye natural medicine edi sa asanyare wo we nyina media de Asonaba Owusu Aduomi a me na me herbal doctor me da organic foods Ghana no anase healthy so enterprise no obi ni apom de ye channel afi na wo hwe bia subscribe to your channel no na share video ma onua ebia video be ma onua bi nso anya ayaresa de bia ma samba kwa American se nipa bia wo wiase a suru aduane esre bɛyefo na so hwe de die su ya obeni ache